Thank you for being here for this chat. Piacere è tutto mio. It's my Complimenti pleasure. in più. Today Va there was bene, my allora, story of Homer in the prima Baltic, di Omero if nel it may Baltico, interest anyone. la cosa può It interessare began on June qualcuno, è 1st, cominciata il 1992, 29 del years ago, 1990, when I read by chance 29 that anni according fa, to Plutarch, the island of Gygia was located in the quando Atlantic lessi Ocean. casualmente This is actually the che beginning of my book Gygia, Homer in the secondo Baltic. Plutarco, si It trovava all nell'Oceano started there Atlantico, with this ed è in sentence. realtà l'inizio del mio That libro evening, Omero I nel started looking at maps Baltico. because actually this came back to me with the fact that Homeric geography was a discourse that had always been very difficult to understand, because it was full of errors and contradictions, and it all began there. The following year, in 93, there was the publication of my first book. It was with another publisher. Moreover, I personally doubted about its title, how interesting it could be to scholars. I even gave it a Latin name, Homericus Nuncius Sidereus Nuncius di Galileo. I was deluding myself that the world was still that of half a millennium ago. On the contrary, the thing fell into a silence a bit. However, in 93, my first book arrived, and afterwards there were various events. Then my first edition of Homer in the Baltic, in the version that has existed up to now and dates back to 95. And then actually I have been working on this for almost 29 years. Then we met with Marco a few years ago when he submitted me his manuscript asking for my opinion. And I thought, here he talks about Atlantis. There have already been more than 10,000 books about Atlantis. This will be the 10,001st. And on the contrary, after reading a few pages, I realized the thing was very different, that he got it right, as they say, wrong. If I have any idea that Atlantis could have been something to do with Greenland, I had already had it reading the Nordic myths, because there are myths of Attila in Greenland, such things that reflect certain aspects, and there were even the same when in the last century he translated from the Greek the Platos, Timaeus, and Critias. In the premise, this translation was of a Greek scholar of the 900. It's not that we are talking about any person. He actually spoke about the fact that he believed that what Plato had written was not a nonsense, as many had believed, but it was true. And what about the last book? Well, speaking of my second and last book, which would be this one, The Mysteries of the Megalithic Civilization, History and Prehistory of the World, and we can say this already even before I dealt with Homer in the Baltic. I had always had the idea that there should be a link between various human civilizations, because there were too many similarities between myths and legends all over the world, and in fact, it seems strange that so many things could be so similar. Then I dealt with Homer in the Baltic for many years, in its various editions, and among other things, I haven't finished the search. I have found some very interesting new things. Maybe later I can tell you something shortly if you like. And in any case, returning to the more general discourse, in quite recent period, however, I have dealt with the second research of another research that is in some way the basis of the new book. That is when in between 2017 and 2018 there was the 2000th anniversary and death of Ovid, who died in exile in Tomis. The fault was attributed to him by the Emperor August, who sent him into exile, that no one has ever understood what it could have been. I made a brief investigation, and a completely shocking thing emerged, on the one hand, by carefully reading what Ovid writes, especially when he is in exile trying to convince the emperor to bring him back to Rome. It's possible to deduce what was the guilt, but above all, then entering into the merits of this fault, maybe
we can talk about it for a moment. A completely new picture emerges of the secret name of Rome, of the Seven Hills, of the date of April 21st, as the birth of Rome, and more generally of a relative speech precisely to the Pleiades, of which the Seven Hills of Rome are a projection on the earth. That the myth of the Pleiades can be found all over the world, and then the need to go and investigate this global civilization came back to me, and the fact that they speak about Pleiades, about the seven Pleiades myths of America, the North America of the Sioux, for example, that the myths of the Australians speak about that mountain that is sacred to them, their sacred mountain, Ayers Rock, and so on, and to the point in then combining the discourse of the globalization of mythology with that of the globalization of megaliths, and then putting together the discourse of Atlantis as identified by Marco Gotti. At that point came out a global discourse that is all about its various mythological, megalithic, and geographical parts through precisely the location of Atlantis that pushed me to write this book. I have a very interesting map about the Homeric events, but above all, about the destruction of Troy. Now let's see if I can share the screen, since Ennos also comes from the Troy, and since he escapes after the destruction of Troy, I asked myself what route he had done. Because I was very interested in the fact that he had gone, let's say, first of all, to establish the city. He must pass from the underworld and also do some errands. There I started looking at the map. Something very interesting came out. Now, besides the fact that the term Troy can appear both in the south of Finland, but also here in Denmark, underlines the fact that in any case, the city of Troy was in the Baltic. Well, then I started to follow page by page Ennos' path. The Troy gets destroyed. Ennos, together with his little son Ascanio, Antenore, with other followers, flee to Enno, and we find Enno here right next to it, after which, now in the map, it's not seen, but at a certain moment, after having carried out his errands in Enno, the great Ennos moves towards Delos, that we always find here. Afterwards, they tell him that he has to go and establish a new city near Crete, and it's weird that the toponym of Cretevica comes out, but not only that toponym near Cretevica, we find a very interesting place, which is practically, now I come to it, the Cretevita Fjord, which could resemble the name of Crete. Then what happens is that at the beginning of the fjord, we find another place called Ennos, which terribly resembles the name of Ennis, where practically fate tells him that he should have founded the city. This until fate recalls it and tells him that he has the wrong place, and that in reality he will have to establish this city Etela, Italy. Why I call it Etela, Felice knows. Etela in Finnish means south, and therefore practically Italy was called after these people precisely for its geographical position. Well, then we have come to the fact that Ennos leaves, abandons the city that he was about to build, because he is told that he must go precisely to Italy. At this point, he continues his tour, and I tell you, it's impossible to make a mistake, because he also passes through Otranto. In conclusion, he does all the route he has to do, which is then told in his stories in the Aeneid, until at a certain moment his father Anchises dies, and he has to bury him, and here comes out something that shocked me, because we have always said that Sicilians are legendarily, traditionally, children of the Nordics. And in fact, we find many people with a clear blonde phenotype in Sicily. I found Sicla,
that which is exactly where Stockholm is. Sikla is Sicily. It becomes truly incredible the route he does after he passes through Kumla and then finally tries to depart to Italy. It is said that he passes through Cycla, which would always been in Sicily. I don't agree now, but I don't have the map here. But in reality, I have found a small archipelago in the southwest of Great Britain, which is called Cycla, but written with the Y. It's where he passes through, avoiding some enemies. After that, he finally arrives to Italy. In Italy, the interesting thing, now I make this interesting, that according to legend, he arrives to Tiber estuary, which is practically located more or less at the height of Fiumicino. Well, Felice certainly knows Lido di Ostia better than me. However, the fact is that when we arrive to the estuary, and here we start to talk also about Rome and the Alban Mountains, we arrive to Ostia estuary and we immediately see there is a signal that there is a district, a city called the Sacred Island. We have the estuary that in recent years has been cleaned up and that has pulled out an island. That at this moment you want to see, and it didn't exist before, that is in the sense that it could not be seen. Which is called the island of Tor. What happens, in my opinion, is the huge connection. That is, then if really Rome means above, the upper part of the river, and in fact above the upper part of the river, if then we see that the Alban Mountains, in which Alba has a meaning of east, so where the sun rises, and we see that it's exactly in line with the estuary. If then we see that the island is called Tor Island, without H, what can we deduce from it? Well, the first thing I deduce is that whoever arrived, who here was a follower of Thor, that we go to see in the north near the city of Troense, that I found and also proposed to Dr. Felice, we see that the districts of Troense are, let's say, they have different names. Actually, I will show you this. Troense is located near the city of Odense. Well, the interesting thing is that there are different neighborhoods where we see the transformation of the name. Then let's start from the fact that tro in Swedish means pact or choose, and we see that here instead of Troense, name in the various neighborhoods becomes Turo, that incredibly starts to look like Tor. Therefore, in my opinion, in addition to confirming that Ennis also came from the north, we can also perhaps assume that the name Troense is somehow linked to the name of Thor. This is at least according to my deductions, because Turo, and then we also have another, the Styx, that is, we have a Hades and a Dance. Mr. Ennis, when he rides to Rome, he marries Lavinia, who is the daughter of Ladino, right? Here in Russia, we find it. So it could also be the second deduction. It could also be that, yes, Ennis came from Troy and therefore arrived to Ostia estuary, expressing his adoration towards Thor, who would be the son of Odin. And then we can deduce from it that this Ladin, who was already in Rome and who had his daughter married to Ennis, it could actually also be that his name was the connection with the name of Odin that always comes from the north. Congratulations to Valentina on this analysis, and I think it will be the origin of her first book, I suppose her future first book. So I wish her all the best from my side.
I have also tried to show that the Roman world came from the north through a whole series of arguments that are different from what she is presenting now. But for this very reason, they can be, how to say, both can align that the Roman world also came from the north. There is a series of reasons to suppose this. So concerning the proper name of Enos was probably a name quite as to say widespread in that world in my reconstruction of the Homeric world. Enos, the hero of the Iliad, is not the one who came down to establish the dynasty that would give rise to the Roman kings, but he was a lord who, according to Homer, according to the prophecy reported by Homer in the Iliad, would have been the future king of Troy after the destruction of the city and the end of the Priam dynasty. Enos, who was Priam's cousin, Hector's cousin, indeed evidently Pod, and there is discourse of problems between Enos and Hector, precisely in the Iliad, for dynasty reasons. Obviously, we can assume that Enos has re-established the city, which in fact finds itself with the name of Troy, precisely in that locality I was talking about before, where it's possible to establish in an almost point-like way where the site of the ancient city must have been. About a kilometer to the east, in a hilly area, let's say on the eastern shore of what is then Scamander, which is still found today with a different name. Exciting, anyways, exciting. However, there is no doubt that all these discourses indicate the profound influence of the Nordic world on what were stories of the Mediterranean civilization. Among other things, here we can also find illustrious godfathers, because Professor Colin Renfrew, Dean of British Archaeology, in one of his not-so-recent books, declares how, following the indications of radiocarbon, it can be seen how the Bronze civilization was certainly not influenced by the Greek Bronze Age, as it has been believed up to now. However, it's more ancient, but given, as demonstrated by Professor Stewart, the other great British academic, the artifacts are similar, and we can think of an affiliation of the Greek Bronze Age to the Nordic one. So we say that everything in this panorama can open up the discourse that even the Roman world has northern origin. So now we are waiting for him to write his book, and then we hope he'll let us read it as soon as possible. This is in the north of Norway. I can't read well. In Ithaca. So we are maybe in the north of Finland, exactly, at the top of the Gulf of Bothnia, I can imagine. There are several, it's what confuses a little bit. There is one in the south of Finland, in the Gulf, and then there is another in the north, because Greenland was the head of a cosmopolitan world. It also makes us understand from the fact that, for example, Umbria, that we find in Italy, which is called Umbria because it comes from the empire, Umbria because it comes from a shady place. In reality, we are talking about North Wales, which is called Northumbria, and is named so after the river Humber that divided the North Wales from the South Wales, which then becomes Cumbria and becomes Cumbrico-Cimbri. Always in the support of Felicia's theories and also of Marcos, because I had a chat with him and he agrees with me on the fact that according to both of them, Greenland was a little bit the cradle of the civilization. Maybe not before, because we cannot know, however, certainly a very large cosmopolitan civilization that had power, let's say a little bit over the planet, because it was in such geographical position, with the climatic situation so different from the current one, that it was really easy to navigate to the other continent. Was it really, really very easy or not, Marco?
cioè in cima al Golfo Yes, di Botnia, because I started writing my Ce ne sono book after reading diverse, Homer ce in ne the sono Baltic. diverse. Quello And che of confonde course, un you can pochino. guess, Ce n'è let's una nel say sud in della between the Finlandia, lines, nel Golfo, that e poi Felice ce n'è un'altra interrupts su his nel research nord, in perché la Iceland in Groenlandia those parts, probabilmente era but you can la guess that also in testa his di un mondo opinion, Atlantis cosmopolita. had to always Ce lo fa be capire west anche il of, fatto che, of per esempio, Iceland. l'Umbria, As far as my research is che noi concerned, troviamo in I simply Italia, che wanted viene to detta read Umbria Plato's perché viene da Timaeus and impero, Critias Umbria and perché giving viene da posto credibility, ombroso, that is in realtà stiamo believing from parlando the del first to Galles the del last Nord, word che si of chiama all of his Northumbria, si chiamava information, così dal both of fiume Umber, geographical che and geometric divideva nature, il Galles del and Nord therefore dal also Galles del as far Sud, as che poi geography and diventa geometry are Umbria, concerned, diventa if you go to Umbrico, read Plato, Cimbri, it's quite sempre a significant, supporto delle if I teorie di also find Felice. it quite simple, that E anche Atlantis di should be Marco, perché ho fatto positioned una with chiacchierata con Greenland, lui, è should be d'accordo con seen me as sul fatto che Greenland secondo because he tells us entrambi la that this Groenlandia è island was stata un located in pochino the Atlantic la Ocean culla, in the front la of culla Pillars di of una Hercules. civiltà, magari non la He prima, also perché non tells lo us possiamo sapere, that to però access sicuramente di another una civiltà continent, molto one grande, passed from cosmopolita, the island che to aveva other potere, islands, diciamo, and then to un another pochino in tutto il continent pianeta, that perché era surrounds in the una real posizione sea, geografica or tale, always the Atlantic Ocean. con The una entire situazione Atlantic climatica Ocean, così if you go diversa to da quella see any attuale, map, che or even veramente better era Google facile Earth, navigare fino all'altro you can see continente. how, for example, the two Era Americas from the north to veramente the molto south facile, no, Marco? actually surround the Sì, Atlantic perché Ocean, io ho while the other iniziato a islands that are scrivere il mio located between the libro American dopo aver continent letto and Mero nel Greenland Baltico are e what si today is capisce, si può called the Arctic intuire, archipelago diciamo, tra le of righe che Nunavut. Felice si, diciamo, There are interrompe la not sua 10 or ricerca in 100, Islanda, but da there are quelle more parti than lì, ma si riesce a 34,000 islands. intuire che Therefore, anche da it's parte such a sua precious geographical l'Atlantide doveva trovarsi information. sempre a ovest My dell'Islanda. only Per problem, quanto the only riguarda la mia impediment ricerca, that io ho had always warned me semplicemente not to voluto go into too much leggere depth was Platone, precisely the quindi il Timeo location of Crizia the di Pillars of Platone, Hercules. e Like everyone dando else, I credibilità, believe cioè that they were credendo dalla in prima all'ultima Gibraltar. parola di tutte le Actually, sue if you read the informazioni, sia di description that carattere Plato gives in his geografico che geometrico, Timaeus quindi and solo Critias, per quanto riguarda la Gibraltar can be geografia e la geometria. absolutely Se si va a leggere excluded, and in Platone, my è molto opinion, it io lo can trovo be anche clearly abbastanza understood semplice from che how he was describing the l'Atlantide North debba essere Channel that collocata con separates la the Irish Groenlandia, Sea debba from the essere North vista come la Atlantic Groenlandia, Ocean. perché lui ci The dice Pillars of che Hercules, quest'isola si in trovava fact, nell'Oceano we Atlantico, find them all di there. fronte alle colonne They are d'Ercole. precisely called Inoltre ci columns dice che because we are per accedere talking ad un about altro what today continente si is passava famous dall'isola as the ad altre giants isole pavement, e which poi ad are un altro nothing more continente than che circonda columnar quel vero mare, basalt ovvero sempre columns. l'Oceano The Atlantico, columnar l'intero basalt Oceano is due Atlantico. to Se si va a volcanic vedere eruptions. una qualunque mappa, ma There, I meglio think, ancora thousands Google of Earth, them, si both può in the vedere come Irish ad part esempio and in the Scottish le part. due Americhe, Here quindi da are the real nord a pillars of sud, Hercules. circondano And at effettivamente this l'Oceano point, Atlantico, all the geography mentre le described altre by isole che si Plato, trovano among tra other il things, continente in two simple americano e la paragraphs, Groenlandia is sono reconnected with the quello British che oggi vengono Isles, chiamate Greenland, Nunavut, and the l'arcipelago American artico continent. delle Nunavut, che From non a there, caso non I sono actually 10 o began 100, to ma do my sono più di research 34.000 completely, isole, then quindi entering more un'informazione geografica specifically preziosa. Greenland Ecco itself perché today. Platone Let's say for some time ci now, dà questa since some informazione. years, thanks to the L'unico problema, l'unico aircraft mio overflight impedimento equipped che mi with aveva satellite sempre radar, diciamo, it has been messo in possible guardia to da map this da non island below approfondire the polar troppo, era cap, proprio la and collocazione what delle came colonne out is d'Ercole. that Io description come which tutti Plato credevo che gives of the fossero a island Gibilterra. Atlantis In realtà, corresponds sempre se si va a precisely to the leggere geography with the la descrizione che Platone dà morphology nel of Timeo e this nel island of Crizia, Greenland. si può In escludere fact, if assolutamente you have a look, il it has a Gibilterra, huge plain e in da the parte center, mia si which può is surrounded by capire mountain chiaramente come, ranges that Plato come lui stesse defines descrivendo it as the most il canale beautiful del and nord che largest ever separa il existed, mare and in d'Irlanda fact, it dall'Oceano Atlantico corresponds, and it settentrionale. is true. Le colonne It d'Ercole, actually infatti, le corresponds ritroviamo to its tutte lì. description Si from chiamano there. colonne Let's proprio say perché was si born the parla Atlantis, di quello che oggi the è famoso mystery come il revealed in selciato my del book, gigante, che non after sono which altro I che also wanted to colonne try to di identify basalto the city of colonnare, il Atlantis. basalto colonnare dovuto a Plato doesn't tell eruzioni us the vulcaniche. point where to Ce ne dig, sono, so maybe I try credo, to migliaia, identify it sia myself nella parte based on his irlandese geographical che nella parte information scozzese. and Eccole le vere probably colonne identify d'Ercole. it, let's say,
E in a place a questo near punto this tutta la bay, geografia
near descritta the da shore Platone of tratto this in due bay, semplici where this paragrafi, wonderful capital was si to rise, ricollega among con other le things isole described by britanniche, Plato, la in an Groenlandia, apparently l'Nunavut somewhat weird way, e il continente because he americano. tells us Da that lì it ho was cominciato formed by appunto a fare la rings mia of sea and ricerca land, and it was completamente. circular. Now, Entrando poi over più the nello years, specifico, this strange shape la has stessa always been Groenlandia, understood, oggi, perhaps as Plato's diciamo da invention, qualche tempo, da to qualche describe anno, grazie that I know a to be sorvoli the ideal aerei city, dotati di the radar perfect city, but in satellitari, è reality it's possibile, not è stato just a possibile question of what mappare la happens when a geografia small di meteorite quest'isola al di sotto impacts della the Earth's calotta polare. surface. E cosa è And if venuto you fuori? È consider venuto fuori this, che la some rings descrizione are che Platone formed dà while the dell'isola energy is Atlantide released. corrisponde precisamente Concentric rings are con formed. la geografia, There are con la examples all geomorfologia over the di world, quest'isola, and this is della precisely Groenlandia. the description Infatti, se that si va a Plato vedere, gives of the possiede island of un'enorme the city pianura of al Atlantis, centro where che è these circondata da inhabitants catene montuose subsequently che Platone decided definisce to come build le the più belle capital. e le più grandi mai esistite. We E all difatti remember that corrisponde, Poseidon, the ed è god vero, Poseidon, corrisponde who creates the effettivamente city of alla concentric sua rings descrizione. and afterwards E breaks da the lì è hill. nato, diciamo, Atlantide, Well, mistero surely, svelato, now here I il put mio it libro. right. Yes, Dopodiché there we are. The ho fjord voluto of the anche disk, which tentare would di be where you identificare precisely, but very la città di precisely, Atlantide. Platone located the non ci city of dice il punto dove Atlantis. scavare, quindi magari In lo fact, tento di Plato tells identificarlo us io in base that the sempre only alle sue point of informazioni connection between the geografiche open sea and the plain took place probabilmente precisely la from the city identifico of Atlantis and this diciamo in un fjord, luogo where one of vicino the alla baia di largest Disco glaciers of the whole island and also of in the world prossimità stands della now. riva di questa I baia believe doveva is sorgere precisely the questa meravigliosa Sersequiale, capitale, tra and it's l'altro there descritta da where the Platone in ships maniera are, and apparentemente it's un po' there that, strana, in my perché lui ci opinion, dice the che capital of this civilization, era of this formata da island, was anelli built. di mare e I di wanted, terra let's ed era understand, circolare. I will always Ora, nel repeat corso to degli believe in anni, Plato in all its questa parts, strana forma è even when sempre he stata dates the intesa magari destruction come of o the island of Atlantis un'invenzione oppure sì, 9,000 un'invenzione years di Platone after the per time of Solon. descrivere, che so, So we are talking la about città ideale, la città 9,600 perfetta. before Christ. Ma in realtà non si tratta, It's si almost tratta soltanto 12,000 years. di ciò che accade Now, if quando we un consider the piccolo meteorite contemporary impatta sulla science, superficie it terrestre. confirms E this se si va a vedere si hypothesis formano because Plato proprio is simply degli talking about what is anelli, now called the cosmic mentre si impact libera of energia si recent formano degli anelli meteorites. concentrici. Ci sono esempi un po' Recently in and tutto il mondo. precisely, E at questa è that time, when the precisamente la polar descrizione ice che Platone caps, dà all the polar ice della città caps di in the Atlantide, world dove have successivamente melted due to the questi climate abitanti change, hanno the deciso di planet Earth was costruirvi coming la out of the capitale. Ricordiamo glaciation infatti and che had entered the è full Poseidone, Holocene il dio phase. Poseidone, che If I'm realizza not mistaken, at la some città ad point, anelli for a concentrici, certain period, spezzando for una more than collina. 1,000 years, as a Quindi result of this impact, the temperatures Beh, have plummeted for more than 1,000 sicuramente adesso years, qui ho for messo almost 4 to 5 proprio degrees precisely, sì, ci siamo, because sì. of il these fiordo del impacts Disco, that che have sarebbe affected dove both tu hai North America localizzato and Greenland, giustamente, ma molto Europe, and giustamente, probably also la città di Siberia, Atlantide. sending Sì. literally in focus all Difatti, these Platone ci places. dice che l'unico punto di That's why the collegamento idea that tra maybe il mare Greenland can aperto have its cap for e la 400 to pianura 800,000 avveniva consecutive proprio dalla years città di is a Atlantide. bit contradictory Questo with fiordo, respect to the glaciation dove ora phases insiste uno degli that the acciai same geology più confirms. grandi di tutta l'isola e anche del And mondo, also, credo, if you è consider proprio another il not very Cernic famous Equiale che map, viene chiamato. but still the map of Ed è Bowen, lì where che he le draws navi, a ed è lì beautiful che fjord, secondo me called by him è stata Olulen costruita Fjord. The la longest capitale fjord of all starts from the eastern di questa part of civiltà, di questa Greenland isola. to the Io ho point voluto where I identified intendiamoci, the ho voluto city of anche, Atlantis, lo ripeterò and the sempre, one where he writes credere about a are now Platone closed with in ogni ice sua because parte, it's anche cold, quando lui, but once they were data la navigable, and distruzione in my opinion, dell'isola that is Atlantide, none other diciamo than the 9.000 anni southern dal pit tempo di that Plato Solone, quindi si describes parla del us, 9600 surrounding the a.C., sono wonderful quasi plain. 12.000 anni. The Ora, se center, si va a vedere remember, the la plain was scienza reclaimed, contemporanea formed by the conferma Atlases, queste following ipotesi, the perché non construction si parla, around Platone this sta plain parlando of semplicemente di 4 quello che oggi viene perimeter chiamato pits, impatto 4 cosmico perimeter del Gaia pits with the 600. measures that he E wanted to give precisamente in us. quell'epoca, Therefore, we are quando talking le about calotte a polari, plain tutte le that is calotte bigger than polari del mondo Bulgaria, si erano a sciolte lot bigger than per the via del current cambiamento state of climatico, Bulgaria,
So pianeta Terra without stava uscendo forcing, dalla glaciazione without ed era dividing entrata its in piena measures fase, by 10 or piena fase 100, oceanica, se non I sbaglio. simply wanted to Ad un believe certo him, punto, per and un I certo placed periodo, this per più di 1000 plane in the anni, a center seguito of di questo Greenland, impatto, and le geographically it temperature just sono fits precipitate. perfectly. Per più di 1000 anni, And per this quasi fjord, returning 4-5 to the gradi, Boven proprio map, per via di questi this impatti fjord che that he hanno colpito draws sia il not Nord only could America almost che la certainly be Groenlandia, Southern Trench, but it's l'Europa also logical to e think probabilmente that anche la Siberia, Atlases, in mandando addition to letteralmente a connecting the fuoco trench to the tutti city, questi luoghi. had Ecco thought of perché extending this l'idea che fjord. magari la Groenlandia This possa channel in the possedere eastern part la of sua the east calotta of the da island, in order to 400-800 shorten mila the anni nautical consecutivi routes that è un were po' to lead from contraddittoria, Greenland diciamo, to Europe, rispetto alle fasi di passing glaciazione through e Iceland degliaciazione and che the la Faroe stessa Islands geologia and the British conferma. Isles. Let's not forget that Inoltre, this is se poi si va a precisely vedere the anche un'altra geographical mappa part of the Atlantic poco Ocean, famosa, ma comunque la mappa di of the Bowen, North dove lui Atlantic Ocean. disegna un It's nothing more than the bellissimo, best route to go from bellissimo one part fiordo of two chiamato da lui continents to the Ullengriefjord, other, cioè il so you fiordo don't più go lungo from di Spain tutti, to Cuba, dalla parte crossing the Atlantic orientale, Ocean. inizia dalla parte You just orientale della need to go Groenlandia, through the Pillars fino of al punto Hercules. dove io individuo Then, in the north of la città Britain, di Atlantide, go e through the quello Far dove Air lui scrive Iceland, Greenland, che adesso sono chiusi dal Nunavut, ghiaccio and then the perché fa freddo, American ma un continent. tempo erano We navigabili. arrive at E a Steppe, parer mio what quello is non è today altro che una Stepping Stone la Route. fossa For this meridionale che reason, Platone ci until it descrive, was possible, circondava la thanks meravigliosa to the pianura al global centro. climate, Ricordiamo, la which pianura è at that stata time certainly allowed not bonificata, only this formata dagli navigation, Atlanti a but seguito probably also a della navigation realizzazione inside the intorno a polar questa pianura circle. di 4 fosse perimetrali. Therefore, 4 the fosse perimetrali. circumnavigation of the polar Con le circle misure che passing through the lui current ci ha voluto Siberia, dare, quindi si Alaska, parla di and una the same pianura che è ones, grande, the same molto più grande current della in Bulgaria, Canada, dell'attuale then stato della what happened Bulgaria, with quindi this senza dryas forzare, senza dividere recently, with these le sue astronomical misure di 10 impacts o that 100. Io temperatures ho have semplicemente plummeted, voluto credere a the pack lui has formed. e ho All the piazzato northern Atlantic Ocean questa has pianura al centro della solidified. Groenlandia e Remember torna that the proprio Greek myths speak geograficamente, precisely of the combacia sea, the perfettamente. Northern E Ocean, questo fiordo, calling it ritornando exactly alla mappa di the Bowen, solidified sea questo of fiordo che lui Crona. At disegna that point, with non this solo closed route, potrebbe the trattarsi passage quasi of this certamente navigation between della Europe parte and America, della and above fossa all with meridionale, Atlantis ma è and anche logico Greenland, pensare che gli which Atlanti, following this oltre a catastrophe collegare was la completely covered fossa with this gap, alla which città, still today avessero pensato di persists. prolungare questo Although it's fiordo, melting, questo I canale, believe nella that if parte we listen to orientale, dalla the parte orientale climatologists in the dell'isola, in span modo da of perhaps a accorciare le century, rotte it will nautiche all che dalla melt Groenlandia because we are dovevano returning to portare a warmer all'Europa, phase. passando per l'Islanda e le Greenland Faroe in e March le isole britanniche. 2020, a Non route was made, dimentichiamo let's say che a tour over proprio questa Greenland with parte special equipment that could geografica practically follow up on what you said about the first dell'Oceano map. Atlantico, You found that actually settentrionale non è NASA altro che la went there rotta to migliore evaluate per how andare da una fast the parte ice was all'altra dei due melting, continenti. and when I did the Quindi non si screening, va it found dalla an ancient Spagna drainage a system all Cuba over the island, attraversando which makes l'intero it Oceano clear that Atlantico. all the Basta channels that semplicemente Plato passare dalle colonne describes that d'Ercole, prevented the flood, quindi because he had already suffered this nel experience. nord della Britannia, Through these passare per le channels, the Faroe, water was drained, l'Islanda, and la therefore Groenlandia, there il was no Nunavut risk apart e from the poi il fact continente of americano. Si navigation arriva a and the Steppe, transport diciamo of quello che oggi viene goods. chiamato Stepping Stone Route. We say, and Plato, when Questo describing the fino a destruction quando? of Fin Atlantis, quando è stato tells us possibile how he grazie also, thanks to the al shape of the clima, island, al clima globale, che a therefore quel a central tempo plain certamente surrounded by mountain permetteva non solo ranges. questa navigazione qui, ma It's clear probabilmente that anche una with these navigazione impacts, all'interno all del the circolo contained polare, quindi water was in the north of navigazione Greenland, del circolo which polare, then passando probably per l'attuale already Siberia, possessed a small l'Alaska ice e lo cap, or all stesso the attuale ice Canada. around the Poi che cosa è mountains successo? melted Con questo dryas impetuously, recente, con questi overturning impatti inside the astronomici, le plain and temperature sono destroying not precipitate, only si è all this formato il canalization pack, system that I have just mentioned, tutto l'Oceano but Atlantico then settentrionale si è leading to the single solidificato. point. Ricordiamo che i miti greci At the parlano only proprio del point mare where the water could dell'Oceano drain, settentrionale, lo there was chiamano the proprio il city. mare solidificato di Plato Crono. was very A clear quel in punto, con saying questa rotta that chiusa, the si è ships, interrotto il after this passaggio catastrophe, di questa were the navigazione, di pilots queste of navigazioni these tra ships. l'Europa e They were l'America, e desperate soprattutto because they couldn't land not only in con the l'Atlantide city, e la but Groenlandia, also che a on the seguito di questa island catastrofe si è because of the completamente muddy ricoperta slums di that questa the ruined island calotta was che pouring. ancora oggi insiste, It was anche se si sta practically forming. sciogliendo nel giro di
Credo I don't know che se if si the dà pack retta was a forming, all this climatologi, pack mixed nell'arco with forse mud. di un secolo si The scioglie plane was tutto, completely proprio destroyed by perché this stiamo tornando ad meteorite una fase impact. più I want to calda. add here that the La plain of Atlantis Groenlandia was created by the marzo Atlases. 2020 I repeat è this, stata this fatto system of diciamo, channeling, un route, these un 4 giro perimeter sopra la channels Groenlandia that con delle surrounded the plane. apparecchiature That is why today, if we speciali could, let's che say, hanno potuto eliminate the praticamente ice cap dare with a snap of seguito our a ciò che fingers, tu hai detto an della prima island mappa would che hai not appear. trovato. Cioè Attention, praticamente but la Greenland NASA era is an andata lì per archipelago of valutare several a islands. che Greenland has velocità i become an ghiacci si island stavano only thanks to sciogliendo the work of e these quando ha fatto uno inhabitants screening who were draining the water ha inside, and trovato this un archipelago sistema di managed to drenaggio create the wonderful plain antichissimo that in bore tutta fruit in l'isola abundance. che fa capire che In tutti fact, i canali Plato che tells descrive us, with Platone this che catastrophe of the evitavano cosmic che impact, diciamo the la città island venisse has inondata sunk, but he perché doesn't aveva mean subito già he questa never meant the esperienza, whole attraverso island. questi canali l'acqua But he veniva means precisely the drenata fact e that the quindi non destruction c'era of rischio, these a parte il fatto della channels, navigazione the e del sinking with the melting of trasporto the di plane at the merci. center of the island, Diciamo no che longer exists. Today, there is Platone, only nel an descrivere la archipelago of distruzione di islands Atlantide, ci covered dice by an come ice cap. anche grazie anche The image purtroppo, we have grazie seen alla before, so this conformazione system dell'isola, of, we quindi say, these una pianura channels, centrale these characteristics, which are circondata da catene apparently of montuose, channels in è chiaro reality, che con questi as the science impatti can tutta confirm, l'acqua are nothing more contenuta than a si huge trovava nel Grand nord della Canyon Groenlandia, that che was allora formed over the centuries probabilmente or già millennia. possedeva le sue It cannot know una piccola this calotta glaciale, precisely oppure because of the fact tutto il given ghiaccio by this intorno ai monti si è catastrophe sciolto and the water impetuosamente, that it had, rovesciandosi let's say, penetrated all'interno della into the pianura plane e and was distruggendo non there solo tutto questo completely sistema di dissolved, taking canalizzazione che ho away the appena whole detto, ma poi territory sfociando on the sull'unico earth, in the punto fat and dove soft earth, l'acqua as poteva he says. drenare, quindi dove era proprio la città. Exactly. Platone è molto chiaro nel dire Brought che by the sea, le and the navi catastrophe is successivamente a all questa catastrofe here. i Let's piloti di say queste how he navi describes. erano I disperati have perché also non mentioned riuscivano ad briefly to approdare you, non solo but alla in any città ma anche case, nell'isola in per Timaeus via and dei bassi Critias, fondi di we talk fango about quite che strong l'isola geographical and scompassata geometric stava information riversando, that si can be stava praticamente summarized as I formando just il did. pack, si stava formando tutto I questo would like to add something pack about misto a Plato's fango. La credibility, pianura è because stata Plato was distrutta even challenged by his completamente da pupil questo impatto Aristotle, meteoritico. who in Voglio qui fact said aggiungere that Plato che had told a la pianura di series of Atlantide è lies stata and creata that dagli he had Atlanti more or less invented grazie, it for lo his own ribadisco, reasons. a questo sistema di canalizzazione, They questi often 4 reproach canali him. perimetrali che circondavano la When pianura. imagining an ideal Ecco city, perché ad oggi, this is se already noi not true, potessimo because Plato's Atlantis doesn't eliminare la represent calotta an di ideal ghiaccio city. con On the uno contrary, schiocco di dita, non it ends up comparirebbe badly un'isola. due to the Attenzione, wickedness of its ma la Groenlandia è un inhabitants. arcipelago di più But there isole. is a proof. La I would Groenlandia è say a divenuta real un'isola proof. soltanto grazie al I lavoro don't di say questi it, abitanti but che Kurola said drenando it, the great l'acqua Greek all'interno scholar of the last di century who questo believed in arcipelago Plato. sono Plato, riusciti when he gives a a general creare questa description of the meravigliosa pianura che location of the dava frutti in Atlantis, abbondanza. says that beyond this Difatti, island Platone ci dice there was che certainly con la really catastrofe a dell'impatto continent cosmico that surrounds the l'isola è sea on the other sprofondata, side. ma non Here intende, he non ha uses mai in inteso Greek l'intera three isola, consecutive ma intende adverbs, proprio il of fatto which che the third la is distruzione di questi superlative. canali, con lo sprofondamento, Certainly, very con lo the most scioglimento absolutely, della pianura al which centro, indicates l'isola non that esiste he più. knew his Oggi source, esiste solo un and arcipelago di then isole he said ricoperta da it una was the calotta di ghiaccio. Egyptians who L'immagine told che abbiamo visto Solon prima, quindi, centuries before him. questo He sistema firmly di questi believed in the canali, veracity of his sources. questi Why we che sembrano must believe in apparentemente it dei too. canali, in realtà, If Aristotle didn't believe come la it, scienza but può certainly confermare, Aristotle, non è altro hearing che that beyond the un enorme Atlantic grande Ocean canyon che there si è was a formato nel continent corso that's dei large, secoli oppure dei that surrounded the millenni, whole io sea, non lo posso he sapere said, questo, of course. proprio per il But he fatto, told a lot of lies. There cannot be dato da such a questa thing. catastrofe But con Aristotle l'acqua could say che this in the 4th century BC, che era since penetrata nella Columbus pianura discovered that the l'ha continent completamente existed in sciolta, portando via 1492. l'intero We territorio, must say that la Plato, terra when he grassa e bet molle, with come lui those three dice, consecutive Esatto. verbs on the veracity of his sources, e la catastrofe must tutta qui, agree, diciamo, because come otherwise, ciò how che lui did he know? descrive, He knew l'ho precisely why accennato it anche in was maniera true, breve, ma and we comunque have il known piano it for 5 Euclidea si centuries parla di too. informazioni So geografiche even if e now some geometriche scholars question abbastanza Plato's semplici.
possono essere as in riassunte come Aristotle io ho appena time fatto. and refer to Io Aristotle. vorrei aggiungere In qualcosa reality, sulla this is the credibilità wrong di way of Platone, reasoning because perché Platone è Aristotle stato was contestato right in his addirittura own dal suo way allievo in thinking Aristotele, that che Plato was difatti telling che stories, Platone aveva raccontato but una couldn't serie have di known balle that the che si era più o continent meno beyond the inventato sea lui per due really existed. ragioni Meloni So legate infatti Plato, for come this immaginare discourse, una città I ideale. repeat, I Questo già didn't non è do vero this, perché but the great l'Atlantide Greek di scholar Platone non Kurola rappresenta una of the città last ideale, century did anzi, it. finisce in Plato questo modo practically comes per la out of it malvagità by dei suoi making it abitanti. clear, Ma c'è having bet on una it, prova provata, and having direi. won the bet Prova by provata making che it non clear dico that io, he ma l'ha was detta il right. Curolla, il His grande grecista sources del were secolo true. scorso che credeva in Platone. I also add Allora, that Plato Platone, himself, quando in dà his una Timaeus and descrizione Critias, generale della clearly collocazione di says, Atlantide, he dice clearly che al di states là it di when in quest'isola dialogues of his characters, c'era the Egyptian priest certamente, writes it veramente, clearly. You assolutissimamente Greeks, un in fact, continente che in circonda historical il mare knowledge, you dall'altra are like parte. children. Qui lui You are still usa like in children. greco That's tre why he was avverbi able to write the consecutivi, di knowledge cui il of this terzo continent, superlativo, even at the time certamente, when veramente, maybe no one believed in assolutissimamente, it, il che indica che precisely because lui he had this sapeva che la sua information. fonte, che poi lui No disse che one knows erano from stati gli whom, egizi but in a any dirlo case, a he Solone had this secoli prima di precise lui, information lui from credeva sources fermamente that nella date back veridicità delle to sue more fonti. ancient Perché times ci dobbiamo and credere anche perhaps even noi to a se place Aristotele or non ci places more credeva? distant. Ma certo, This I Aristotele cannot a know. sentir dire che al di là But he clearly dell'Oceano writes Atlantico that the c'era Greeks un in Egypt continente had more ancient grande che knowledge lo than in circondava Greece. per tutto il mare, era I would add naturalmente, dicevano, ma at this questo ha point raccontato un sacco di that if balle, non può that esserci Egyptian niente del priest genere. came back Ma questo now, Aristotele he lo would poteva say dire that nel the IV Greeks were secolo like a.C. children because they Noi, ignored da quando certain nel things. 1492 Today, Colombo ha scoperto they che are il like continente c'è, presumptuous children dobbiamo because dire che despite the Platone, nel evidence, momento they in cui ha continue to scommesso con deny quei tre that avverbi Plato could consecutivi be sulla right, but as veridicità delle Socrates sue said, fonti, as dobbiamo Plato essere says of d'accordo, perché Socrates, altrimenti come sometimes faceva the a wisest saperlo? is Lo he who sapeva knows proprio he perché era doesn't know, vero. E noi da Esatto. not circa those who secoli believe lo in good sappiamo or anche bad noi, faith per cui of anche se knowing adesso everything. alcuni studiosi Of mettono in course, dubbio Platone of come ai tempi course. d'Aristotele, rifacendosi ad Aristotele, And in yes, realtà I just questo wanted è to un add modo di that in my ragionare opinion, sbagliato, these perché megalithic Aristotele a modo suo aveva civilizations, ragione nel I know that pensare you che have to Platone go, dicesse so delle let's storie, close. ma non poteva These sapere che il megalithic continente al di là del mare civilizations, c'era davvero. Per I cui don't, Platone da questo that is, I discorso, think, ripeto, non l'ho fatto io, that ma l'ha they fatto il certainly Curolla, moved grande also for the grecista del secolo climatic scorso, factors. Platone That ne is esce nutritional, for heaven's praticamente sake. facendo capire, But if we avendoci also look scommesso at the sopra e avendo location of vinto the la city of scommessa, facendo capire Atlantis, che of lui which now aveva remains a small ragione, le memory, sue fonti that erano would be this veritiere. Atta. Atta is an Aggiungo che uninhabited proprio city of Platone nel suo miners, Timeo e where Crizia they lo extracted dice different chiaramente, lo scrive minerals, chiaramente quando because let's attraverso i dialoghi dei remember suoi that personaggi Greenland is a land il rich in sacerdote minerals, egiziano still lo scrive coveted by many chiaramente, dice voi states greci that are already nel fatto agreeing by delle foreseeing the conoscenze melting storiche of the siete ice come that dei they say will bambini, be in siete 50 ancora come dei years. bambini. Ecco perché lui ha Marco, they've potuto they've scrivere anticipated you a la bit conoscenza di and questo are very continente worried about anche getting their quando al suo hands on tempo it. magari nessuno ci So credeva, proprio Greenland, perché let's ha avuto say, questa in my informazione, opinion, non si was sa da inhabited chi, in the ma comunque ha past avuto questa because in precisa fact it informazione had da huge fonti mineral che resources. risalgono a tempi più antichi e forse Plato anche ad un says it. luogo, a Plato luoghi molto clearly più tells lontani. us Questo that io this non lo island posso sapere, possessed però lui old lo building scrive stones, chiaramente che minerals, i greci animals of all in kinds, Egitto avevano delle wood in conoscenze più exaggerated antiche quantities, che in Grecia. plus this plain E io provided aggiungerei a questo nourishment even punto twice a che year. se quel I sacerdote can then egiziano add a tornasse short adesso, parenthesis and close direbbe che it. i I won't add greci anything erano come dei else. bambini perché It was a ignoravano certe true earthly cose. paradise. I nostri, It di was really heaven adesso, on sono earth, come dei but I bambini won't add anything presuntuosi else. perché, malgrado I l'evidenza, also wouldn't continuano a like to add negare anything che else, Platone potesse even avere if I have a ragione. tremendous Ma come diceva temptation Socrate, to show come you dice some Platone, maps dice concerning di Ireland Socrate, and Wales certe connected. volte il più In my sapiente è colui che opinion, sa di non the sapere, first non coloro migration che that would have credono in occurred buona o in mala fede di precisely sapere following tutto. this great flood Certo, that everyone is certo. talking Sì, about, sì. with the shift of people Sì, towards Northern io Europe volevo in soltanto particular. aggiungere As I che said, secondo me Wales queste and civiltà Ireland, megalitiche, but poi not so che dovete only, andare, quindi also in chiudiamo.
Canada
where we Queste, find queste river civiltà lakes always megalitiche, connected to io, the non, mining io stations. penso che And in si my muovevano opinion, sicuramente Atlantis was anche per powerful in, fattori in climatici, steel. cioè In fact, nutrizionali, now per we amor del always do a cielo. lot faster Però se noi because we are guardiamo at the end of anche one's la tether. localizzazione The della città di telluric Atlantide, di iron cui really adesso has rimane incredible un piccolo aspects, and in ricordo, fact Plato, che sarebbe if you want to questo. continue, Marco Ata. or Felice, Ata speaks è of una a città particular metal disabitata di referred to minatori dove Atlantis, estraevano right? diversi minerali, perché True, ricordiamoci che la yes. I Groenlandia trace it. è una It was terra precious. ricca di Later minerali gold was the tuttora, most precious. tuttora I personally gave my ambita da tantissimi hypothesis stati che as si he stanno speaks già when mettendo describing d'accordo, what we say prevedendo lo when scioglimento describing dei the ghiacci che wealth loro of this dicono che island. sarà in He speaks 50 of anni, various Marco. Ti hanno minerals. un Surely. pochino anticipato. He never E mentions sono copper. molto Copper, he never preoccupati di mentions metterci it. le mani sopra. However, Quindi, since la copper is, Groenlandia è let's say, stata, the diciamo, oldest abitata metal in that passato, man has secondo me, ever perché aveva started delle working grandissime with, risorse I minerarie. wanted to In assume effetti, that it was maybe in copper. effetti Maybe I didn't get it Platone ce right, lo dice you see. chiaramente, quest'isola That's why possedeva we say, tutto, possedeva Valentina, that your pietre da hypothesis is costruzione, very... minerali, animali di ogni No, tipo, I only say legna that the first in civilizations, quantità especially the esagerata, più questa megalithic, pianura of which Felice forniva speaks in his books, nutrimento were anche 2 moving volte around all'anno. Posso qui looking for aggiungere una breve deposits of parentesi, poi la native chiudo, minerals, non aggiungo altro. those easy Era to un vero extract, paradiso with which they terrestre, could era create, proprio il or in paradiso my terrestre, ma non opinion, aggiungo altro. they had created this anch'io non vorrei cosmopolitan aggiungere kingdom altro, that anche was se ho una rising tentazione economically. tremenda di farvi vedere Based alcune on the mappe che extraction of riguardano minerals l'Irlanda and even the choice of building e the il channels Galles, or living the collegati, channels, in my secondo me, opinion, a una prima it migrazione was che a potrebbe essere necessity they avvenuta had proprio a not only seguito to di questo produce grande colors diluvio di cui with parlano the tutti, iron con uno oxide, spostamento di and genti here we could verso open a il huge nord Europa, in discussion about particolare, the come ho name detto, of Galles e Greenland. Irlanda, ma non Or solo, maybe anche il Canada, better we will do it on dove another troviamo occasion. dei laghi, dei But fiumi also sempre for collegati alle estrazioni flotation minerarie, perché in secondo me fresh Atlantide era water, una it potenza is necessary siderurgica. for the metal In to effetti, take on a much adesso shinier shape facciamo and sempre become a molto lot veloce more perché siamo resistant. alla frutta. Il Ramses metallo, also had il a ferro native metal tellurico, dagger, and è un let's take into ferro con account that the native un metal aspetto veramente should not be incredibile. considered E only in effetti iron. Platone, We must imagine se vuoi that continuare once tu, this Marco, name, oppure this Felice, parla di un Giron metallo or particolare Gyre riferito ad or Atlantide, o Cron, no? because they are incredibly similar, Vero, sì. only the L'oricalco che first era letter changes, prezioso, and dopo was l'oro maybe era il più referred a prezioso. bit to all the mining Io extractions that could be personalmente ho done dato at una mia that time from ipotesi, native siccome lui parla deposits. nel descrivere, Therefore, nel very descrivere simple, so diciamo, even Ireland la and Great ricchezza di Britain quest'isola, and Germany parla and other di vari countries minerali e where we vari... find the Sicuramente. same Non nomina toponyms mai il are like rame, Greenland, il rame non lo nomina the mai. Allora, places where siccome il a lot rame was è extracted. diciamo il There are metallo Germany and il metallo Ireland più among the antico che first l'uomo abbia exporters mai of cominciato a metal many lavorare, years ago ho voluto in the ipotizzare che fosse il Industrial rame, forse Revolution, and non ho therefore, in my azzeccato, ecco, opinion, diciamo, perché the fact la tua that this ipotesi, Valentina, è cosmopolitan molto... civilization No, was a io dico civilization of soltanto mineral che extractors secondo me le should prime be taken into civiltà, soprattutto consideration. quelle megalitiche di cui parla Felice nei You are suoi absolutely libri, right. si In muovevano fact, in the mysteries cercando of the dei megalithic depositi civilization, di minerali in nativi, outlining the cioè features facili of da this megalithic estrarre, con cui civilization, potevano creare, among avevano its main creato secondo me questo aspects, regno there is precisely cosmopolita the che sorgeva fact proprio of the economicamente, si ability basava to extract and sull'estrazione work di with minerali. metals. E anche la But in scelta di fact, costruire this canali oppure explains di many vivere in things. The canali, famous secondo me riddle era of una Samson necessità che mentioned in the avevano non solo Bible, per in the produrre book i of colori Judges, con for l'ossido di example, ferro. E qua si immediately potrebbe explains aprire un us in grandissimo this discorso way. sul nome Groenlandia, But magari I lo would faremo in say un'altra that the very occasione, important ma thing anche per is la the one flottazione, about the cioè per arrival to creare the le vene Irish di metallo, coasts di rame, di and the qualsiasi cosa. northern or La flottazione northwestern nell'acqua Europe of dolce these è Atlantic necessaria perché people. il metallo assuma I would like to una say forma molto più how there lucida e is a sia molto great più evidence of resistente. links Anche between the lost Ramses and unknown land aveva of un origin of pugnale the di metallo Sumeri nativo and the e poi world of consideriamo Celts. che il metallo nativo non dobbiamo Sumerians
considerare solo il and ferro. celts Dobbiamo have immaginare che una extraordinary volta questo nome, correlations on questo which in fact Giron I delve o in the mysteries Jar of the o megalithic Cron, civilization, perché si assomigliano incredibilmente, because in a certain cambia solo la sense prima lettera, they are like twins. fosse riferito They un can be pochino a born tutte le in a estrazioni world that minerarie came che from si the world potevano of fare a quel Atlantis, tempo da from an depositi Atlantic nativi, quindi world. molto semplice. Noi Sumeri infatti and anche Celts, l'Irlanda e la Gran Sumeri among Bretagna other e la things, Germania according e to altri their paesi myths, dove troviamo gli came stessi from the toponimi sea. sono come la According to Groenlandia, their dei myths of posti origin, dove si by estraeva tanto, Johannes, for cioè la example, Germania they e came from l'Irlanda the erano tra i sea, primi and they esportatori di certainly had metallo given, had tanti brought anni fa nella rivoluzione civilization, and industriale, above quindi all, secondo me c'è anche da considerare il metallurgy fatto in che that questa civiltà world. cosmopolita But era una precisely, civiltà di the estrattori analog di is found minerali. in the Hai Celtic world, perfettamente in fact, ragione. between the Infatti, Sumeric world io and the Celtic nei world, misteri della civiltà especially in megalitica, Ireland, but nel also in delineare i England, we lineamenti find di very questa civiltà strange megalitica, correlations, tra i suoi aspetti which then principali also ci lead sono back to the proprio myths of il Arthur fatto and the della Grail, capacità di that are also estrarre e myths of lavorare metallurgy metalli. and date back to Però prehistoric infatti times. questo spiega anche tante cose, anche il Therefore, famoso indovinello the di Sansone circuit di can cui be parla la closed Bibbia nel on a libro dei global Profeti, level, per which I esempio, si consider spiega important. immediatamente in questa chiave. Ma io Yes, direi che una cosa above molto all, importante I è would like questa. to add, A I proposito have already dell'arrivo sulle coste anticipated with irlandesi e Marco, dell'Europa then we really close settentrionale o off. nord-occidentale Maybe, who knows, we di will questa meet gente apart. atlantica, io I will vorrei actually dire mention a come small ci project sono we delle have grosse with the evidenze association in di Rome. collegamenti tra Another very la interesting thing, perduta e Ireland is sconosciuta called by its terra di own origine dei inhabitants the Sumeri South. e il It's a mondo dei custom. Celti. Where are you Sumeri e going? Celti I'm going hanno south. straordinarie correlazioni su cui infatti mi Whether it goes soffermo to nei the misteri della north of civiltà Ireland or megalitica, no, perché they call it entrambi, che in certo south. senso sono And if come you look where it gemelli, is in the possono south, nascere in that un is mondo what is che positioned in proveniva the proprio south of dal mondo di Atlantis, Atlantide, da un we mondo look that in the atlantico. south there Sumeri is e Celti, Ireland. i quali Sumeri, tra Then l'altro, that secondo i Wales loro was miti, initially called the Kingdom of venivano dal Alba mare, or secondo i loro Albion, miti di which is origine, quello always di referred to the Ioannes, ad east. esempio, And provenivano dal considering that in mare e Canada we certamente find a avevano very dato important avevano river portato with la a civiltà toponym e that soprattutto la resembles metallurgia iron, in quel but mondo, not ma only, appunto we also l'analogo find si trova Lake appunto nel Magog mondo and celtico. Omerville. Infatti tra il Therefore, mondo sumerico e il always mondo referring celtico, to soprattutto in biblical Irlanda, ma characters anche in that Inghilterra, move troviamo after delle the correlazioni biblical flood, stranissime che poi si well, we riconducono can anche ai really miti di assume Artù e del that from Graal Atlantis they addirittura, che moved sono and anch'essi miti touched the della British metallurgia coast che first. risalgono alla preistoria. They went Questo to ci può chiudere Canada il circuito and di then una visione dispersed globale throughout the European d'insieme. continent. So we really come from the Sì, north. oltretutto volevo aggiungere, l'avevo già It anticipato was a con global Marco, quello che vogliamo civilization, veramente, as magari Felice ci said incontreremo, at a the parte che beginning, ti and accennerò I anche un also piccolo agree. progetto che abbiamo con It was l'associazione di really Roma. a civilization Un'altra cosa that, molto thanks to interessante, navigation, and above l'Irlanda all viene to the chiamata dai suoi climate stessi that allowed abitanti this il Sud. navigation, È was a global un'usanza, civilization. un'usanza, dove vai vado al Absolutely, sud, in my che opinion. vada al nord Irlanda e che non vada lo I am a chiamano little South. surprised by the E se si fact. guarda dove Say, è a please sud, say, cioè Felice. cosa è posizionato a sud di Sorry, Atlantide, in fact, we guardiamo also che a sud find c'è weird l'Irlanda. Poi correlations Galles with the word inizialmente of veniva chiamato il regno di Tiwanaku Alba in o South di Albion, America. che è sempre riferito a est, In fact, e according to considerando che in Plato, Canada the Atlases troviamo un had fiume also molto spread to the importante con un continents on toponimo the che other assomiglia al side faro, ma of non the solo, sea, troviamo il lago where di they had made Magog colonies. e But these Omerville, quindi relations sempre with riferito the a personaggi biblici che si megalithism muovono of Tiwanaku, dopo where il they diluvio found universale, Sumeric, possiamo indeed ipotizzare veramente proto-Sumeric che inscriptions in d'Atlantide si South sono America, mossi but also in the hanno Hawaiian toccato per prima le Islands, coste the islands britanniche, of Polynesia. sono andati anche in Canada per We poi find similar disperdersi in tutto il myths, and we continente also europeo, quindi find noi people veramente of veniamo dal white nord. skin, Era una even civiltà according to globale, come ha Bougainville, detto a great all'inizio proprio French Felice, navigator, e anch'io who sono gave its d'accordo. name Era to proprio the una famous civiltà plant. che, grazie When alla he landed in navigazione, grazie soprattutto Tahiti, al clima che he found permetteva questa white-skinned navigazione, men, era but una also in the civiltà Marquesas Islands globale, that are lost in the assolutamente secondo me. Pacific. Io We sono un po' find people sorpresa with dal blue fatto, eyes. dica pure So Felice. we have a Scusa, worldwide infatti diffusion troviamo anche of the delle navigation stranissime in correlazioni prehistoric con times, il mondo di and there will be Tiwanaku e so dell'America much del to Sud. study.
In effetti, so secondo much to Platone, verify, gli but in Atlanti any si erano case, anche the premises laid diffusi nel down continente dall'altra by parte del this mare dopo idea avevano of fatto delle colonie. globalization Ma questi and are rapporti con certainly il such megalitismo di that they can make Tiahuanaco, us go dove hanno on trovato and on iscrizioni for a long sumeriche, time. anzi proto-sumeriche, e l'America del Sud, ma anche le isole Hawaii, le isole della Polinesia, troviamo miti simili e troviamo anche gente di pelle bianca. Addirittura, secondo il de Bougainville, quello che poi il grande navigatore francese che ha dato nome alla famosa pianta, lui quando sbarcò a Tahiti trovò uomini di pelle bianca, ma anche nelle isole Marchesi, che sono sperdute nel Pacifico, troviamo gente con gli occhi azzurri. Per cui abbiamo una diffusione mondiale della navigazione in epoca preistorica, e qui ci sarà tanto da studiare e tanto da verificare, ma comunque le premesse gettate da quest'idea della globalizzazione certamente sono tali da poterci far andare avanti per molto tempo.